ഉടൻ വരുമോ അടുത്ത പാൻഡമിക്? ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും വരുമോ? 2023 സെപ്റ്റംബർ 28 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംഗമം എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ കോവിഡിനെ ഭയക്കാതെ ജീവിച്ചവരുടെ സംഗമം. ഇനിയൊരു പാൻഡമിക് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും രോഗങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അതിനു പറ്റിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഉണർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാകും, വരണം. നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾക്കും പ്രകൃതി ഭക്ഷണത്തിനുമായി ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കുക 94 96 044 503. ഹോളണ്ടുകാരിയായ മോണിക്ക, നിങ്ങൾ അറിയും, നേച്ചർ ലൈഫ് TV യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിനു മുമ്പ് മോണിക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മലയാളം പാട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സോങ് മോണിക്ക? About the butterfly? The Malayalam song? Malayalam song. Oh, yeah. Dee 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 da da dee dee da da. I don't remember the words, but the tune. Da da dee da da la la. Da dee bum boom ba dee Gadaicha. പട്ടിക്കാട് നേച്ചർ ലൈഫിൽ മോണിക്ക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു. ഇക്കൊല്ലം മോണിക്ക വന്ന് താമസിച്ചത് ദിസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് സെൻറ്റർ യു സ്റ്റേഡ്? This year I stayed in Alapi Center. ആലപ്പി കൈനകരി സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് മോണിക്ക വീണ്ടും വന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ നേച്ചർ ലൈഫ് അങ്ങനെ രോഗികളോട് പറയാറില്ല. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരോട് മാത്രമാണ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ വരാൻ പറയുക. സോ വാട്ട്സ് ദ പ്രൊവക്കേഷൻ ടു കം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു നേച്ചർ ലൈഫ്? We don't encourage people coming again and again. We teach people, come a patient, return a doctor. That's our slogan. And while going back, we say, thanks, never come again. Yeah, right. Never come again as a patient. You can come as a friend. So what's your purpose of visit this time? This time it was because of an incessant cough, you know. Alpam kabam. Yeah. Phlegm. Alpam kabam vannadondana this time you came here. Yes. How many days you stayed in And Alapi because Center? I felt like the breathing problems, you know. Okay. So I did a lot of inhalations there, hot inhalations and gargling and അല്പം സഫോക്കേഷൻ, ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ Yes. നേരെ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തായ്ലാൻഡിൽ എവിടെയാണ് യു സ്റ്റേ യു ലിവ്സ് in Chiang Rai. ചെങ്റായ് എന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലാൻഡിൻ്റെ നോർത്തേൺ ഏരിയ, ഹിൽ ട്രൈബ് വടക്ക് ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ വയനാടൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ആദിവാസികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 10 ദിവസം ആലപ്പുഴ കൈനകരി നേച്ചർ ലൈഫിൽ താമസിച്ചു. By that 10 days, what was the treatments and what is the... The treatments were the usual treatments, the wet pack, you know, wet pack, mud application. Wet pack where actually? Abdomen. Wire nanja thoni chutti ketti. Yes, and then the mud pack on the body parts that were painful. So for me, you had a body pain also. I had here some muscle and tendons. തോളിനൊക്കെ But മസിൽ I found വേദന the ഉണ്ടായിരുന്നു. mud pack so beneficial. അവിടെ അല്പം മഡ് പാക്ക് കൊടുത്തു. Ooh, yeah, there was, and of course As the a facials. European, you know, European people are they have a fear about clay, applying mud all over the body. Dirty. That's the concept of, I'm talking about the normal European people. Yeah. They are very hygienically keep themselves away from natural resources, especially earth, land, sand, clay. But you allow us to apply mud on your body. And what was the impact of that mud application? Oh, did the worms, germs, bacteria, virus enter into your body and made you sick?
No, of course not. മണ്ണ് ചെളി തേച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയണത്. അങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു നീറ്റ്നെസ്സിൽ വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് അവർ ഓടിക്കളയും ചെളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കപ്പുഴു കയറും, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, അണുക്കളൊക്കെ കയറി രോഗം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് വറി, യു ഡോണ്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, നിപ്പ, കപ്പ, കോവിഡ്, കുറേ നുണ, a lot of like corona. No. As I said to you, you know, I want to take the mud powder back to Thailand to continue and to have people. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ സാധാരണ മണ്ണല്ല, ഒരു തരം ചുവന്ന കൽമണ്ണിൻ്റെ അത് അരിച്ചരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലേ എന്നതിനെ പറയാം. അപ്പോൾ അതൊരു പാക്കറ്റ് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. So you want to take it to Bangkok? Yeah, but I have only a small suitcase. So I have to find another way of getting the mud back. No, I want to introduce to people who have, you know, so many people have in Thailand. Knee pain. They have knee pain or this pain. So if I can help them, you know, Do you think that is that much effective? This mud pack? Yes, very much so. Because that was also my experience already from a long time ago, that I had a foot injury and I was in Pondicherry and I used for 1 week every day mud pack on my foot. By the time I left India, my pain was completely gone. കാലിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നത് മഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരാഴ്ച, 1 week. That was in 1 week. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കാലിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വേദന മാറി. Mud pack like we do in the center, 30 minutes mud pack. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രകൃതി രീതികൾ കൈനകരി നേച്ചർ ലൈഫിൽ ചെയ്തതെല്ലാം വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ തായ്ലാൻഡിലെ നമ്മുടെ നിരവധി ക്യാമ്പുകളിൽ മോണിക്ക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പ്, ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് എന്നായിരുന്നു? When it was? It was in 2007. 2007. In a resort, not in Bangkok. It was outside Bangkok. Bangkok in I think in the fruit area, wasn't it? Yes. With a swimming pool or so. And all the. എന്തായിരുന്നു അവിടെ വന്ന? We had patients who had the coffee on the table, in the room. So you said, take away all the electric kettles. അതൊരു അവിടെ ബാങ്കോക്കിൽ 2007 നടന്ന ക്യാമ്പ് ഒരു റിസോർട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മുറിയിലും കെറ്റിലുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ കാപ്പി പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടും പഞ്ചസാരയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതൊരു ഷോക്ക്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്ക് ടു മെനി പീപ്പിൾ, ദോസ് ഹു കെയിം ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. അത് പല പേഷ്യൻസിനും ബാങ്കോക്കുകാർ ഈ ചായയും കാപ്പിയിലും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു അത്. സോ വാട്ട് വാസ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ടു അറ്റൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ്? ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പിൽ വരാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ. എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? I didn't think I had health issues until I realized that some things disappeared after this. You know, my skin problem disappeared. My hemorrhoids disappeared. I mean, I lived with hemorrhoid not as a part of your a part body. Of everybody has hemorrhoids, and if you have hemorrhoids, then you use this cream, which I didn't do. But now it's not there anymore. You know, never. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, constipation, മലബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, knee pain, കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. So simple things. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതൊന്നും ഒരു മാറുകയല്ല. എന്തെങ്കിലും ഓയിൽമെൻറ്റ് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ how many days it was the camp? The camp was I think it was 1 week. And then another camp, another week, and then we went to the Isan. അപ്പോൾ അത് ഒരാഴ്ചത്തെ ക്യാമ്പായിരുന്നു. ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതികൾ ചെയ്തപ്പോൾ ത്വക്കിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, തൊലിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറി, പൈൽസ് മാറി, മലബന്ധം മാറി, കാൽമുട്ട് വേദന മാറി. അടുത്ത ക്യാമ്പിൽ കൂടെ പങ്കെടുത്തു.
പിന്നെ ഈസാൻ ഏരിയയിൽ അതൊരു 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പായിരുന്നു. പിന്നെ തായ്ലാൻഡിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം മോണിക്ക വരാൻ തുടങ്ങി, ധാരാളം ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ വി ഓർഗനൈസ് എ ക്യാമ്പ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. Yes, I was just thinking about that. Outside Zurich. ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ്, ലേഡി ഫ്രം ക്യാൻസർ Cambodia and her son. She was a refugee. Yes. Her husband were killed. കംബോഡിയയിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രായമായ സ്ത്രീ, ക്യാൻസറായിട്ട് വലിയ വേദനയും ദുരിതമൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു. ഷീ കെയിം വിത്ത് ഹെർ സൺ. Yes. അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പട്ടാളക്കാർ കൊന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയായി. 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിഡ് യു ഹാവ് any information about her? Did you get any? Not me. I think you have to ask Emma how she is now. I remember once she said she feels she continue the methods and right. That was in the beginning, no? Yeah, beginning. Except her son, he was not interested in that time. Also, he was a youngster, typical modern youngster. Yes, and you never know what happened now with so. And we ate only raw food. There was no cooked food. Yes. Except for what, for one patient, it was difficult, to have this raw food. So still I miss the camp we conducted in Switzerland. The apple trees, grape plants. Right. Yes. It was nice experience. Yeah, and it has nothing to do with it, but it was then that I read in the newspaper that the vaccination, that they wanted to do everything to stimulate the vaccination because they had realized that the whole sales of vaccination was going down all over the world. Travel. See, you are a free bird traveling around the world. Indonesia, Africa, Pakistan, India, Thailand, Holland, Switzerland. So the curiosity never stops, no? Yeah, but see, it makes your life tough to practice nature cure along this tedious trips, journeys, or will it make is comfortable? ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, കഷ്ടപ്പാടല്ലേ? ഇതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം എവിടെയാണ്? ഡു യു ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു പ്രാക്ടീസ് നേച്ചർ ക്യൂർ? Oh, this is in normal life we want to sit in the sun in the morning. The yoga we can practice anyway. We want to sit in the sun, we want to move like we do in naturopathy too. And we stick to the sort of main food. So whatever I do wherever is going to look for organic shops or markets. എവിടെയും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ, പച്ചക്കറിയും പഴവും കിട്ടാൻ, to get fruits and vegetables easily available wherever you go. Yeah. But if you insist cooked food, then it will make your trip difficult, your life difficult. If you tune your life with fruits and vegetables, raw vegetable, fruits, coconut, then you are making your life simple. So you save your time, money, health. I am living without having disease. How many years? Since 2007. Since you attended the first course in 2000. ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമ്പിൽ വന്ന് 2007 തുടങ്ങി രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ്. So what's the evaluation of your quality of your days, quality of your life? For my personal life is the trust within myself and in the healing powers, which gives me more self-confidence. I'm not കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി. Yes. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് 2007 ശേഷം വന്ന് ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ യു ആർ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ആത്മവിശ്വാസം വന്നു, ധൈര്യം, കറേജ്. Yeah, you see with whatever people have diseases that break out
You don't worry, you don't go with the panic, you know? You have a fear of COVID? Not really. Do I have to? Do I have to? Yeah, did he ask me? See, you have to be afraid of COVID. Whenever we declare some disease, you have to be frightened. You have to cover your mouth, if possible your nose also. Ear, all the holes. They were talking to the wrong person to me. Thank God I was able to live freely in Shanghai. How did you face that frame of time, COVID time? I just went on my bicycle, go to the temple, go to the markets. Ah. If they say, wear your mask, I said, goodbye, I don't need to come into your shop. മാസ്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ കയറില്ല, ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയും. സൈക്കിളും ചവിട്ടിയൊക്കെ നടന്നു. പേടിയുണ്ടായില്ല. And then I have to meet all these people, totally covered. Cannot breathe, but cycling very hard, running, very serious. So, but the tolerance of the Thai people came. They only asked me, are you not afraid? And did you have this? And do you do that? No, I'm not afraid, so I don't need to do. Did you take COVID vaccine? COVID vaccine എടുത്തോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ. No reason for COVID vaccine. No traveling, okay, no traveling. Cannot go to യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തില്ല. കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. No, I went inside. I could travel within Thailand, Yeah. Depending on the color code. And that age they had this province is red and orange and yellow. Same system they had in Europe and maybe here too. So do you have any message to our Kerala people? Kerala people, yes, I have one good message, that for all of you there's a chance to change your life today, not tomorrow, because tomorrow. നാളെയല്ല, ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. And if that is difficult for you, I would say come to a nature life center. 2 days, 3 days, 5 days, you're free. If you don't like it, you go home. But if you like it and you're serious about it, you can make a serious move. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് എത്തുക. 1 day, 2 day, 5 day, ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച അവിടെ തങ്ങുക. അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ. ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. And indeed, your life will become so much easier. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ അനായാസമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. You will become more sort of critical in what you buy, where to buy. You will read the labels. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വിമർശന ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും, ചിന്തയുണ്ടാകും, ഈ കഴിക്കുന്നതിലുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങും. And you will notice that you don't need to go to supermarkets, that your fruits and vegetables are readily available. All the things that we need are there around us. We don't need to spend a lot of money, not on your cosmetics, not on your cleaning materials at home. Your fridge will be more spacious because there's nothing in it. നിങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശൈലിയെല്ലാം മാറും. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ്, മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളോ വീടിൻ്റെ ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാവില്ല. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. And once you get the natural taste, you realize you don't want to eat in hotels so much anymore. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായൊരു ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഈ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് കൃത്രിമ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, Thank you for all the viewers of YouTube. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മോണിക്ക പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ I also extend our gratitude. Yeah. Thanks a lot. Bye.